Morning students, welcome to Sheba online class. Let's start our class 7. So the topic is same kinematics. Inside of the topic we continuation of the motion. Okay. So last class we know about the motion. Okay. Motion means what? It's a moving the object. It's a rest position or a moving position. Okay va? Motion na enna paatho adoda types paatho. Here we taken as a dimension of motion in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. So 3 types of dimensions of motion will be there. So it's related to the types of motions. Okay va? The dimensions vandu edu kuda relate agudhu types of motions kuda, because 4 types will be there. One is a linear and another one is a rotation, another one is a oscillatory and another one is a circulatory motion. Okay va? 4 types of motions irukku, and the 4 types la vandu ஒரு types வந்து ஒரு dimension வந்து mention பண்ணோம். Okay, so first one we taken as a linear motion. So for here we taken as these 3 dimensions, the coordination will change the time of particles is said to be a motion. Okay, changing the time with be coordinate the dimension. Okay va? நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படினாக்கா, ஒரு objects move ஆகும்போது some changes will be happen. So அந்த objects வந்து ஒரு rest position வந்து ஒரு moving position போகுது அப்படினா some distance calculate பண்ண வேண்டியது இருக்கும், டைமிங் calculate பண்ண வேண்டியது இருக்கும், அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸோட மாஸ் calculate பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்படி நிறைய calculations இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மோஷன்ஸ் வந்து இங்கே இதுவாகிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கோஆர்டினேட் வித் சேஞ்சிங் த டைம். ஓகே, எது கூட கோஆர்டினேட் ஆகுது அப்படின்னா டைம் சேஞ்சஸ் கூட. ஓகேவா? டைம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கான டைம் நம்ம calculate பண்ணி ஆகணும். ஸோ அந்த calculating the time. The particles is said to be, these particles will be said to be in the motion. Okay, இந்த particles பற்றி தான் motionsல நம்ம பார்க்குறோம். Okay, so first one for 1 dimension motion, a particles moving along a straight line path. So already we know that, right? It's a straight line path. கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல straight line pathன்றது, எங்கே பார்த்தோம்? linear motionsல பார்த்துருப்போம், ரைட்டா? So it's a straight line pathனா என்ன சொன்னேன் நான்? linear motion, it's another name of straight line motion. Okay, so the particles moving in a one position to another position means, so objects என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா பஸ், ஆல்ரெடி நம்ம பஸ் எடுத்துருக்கோம். ஸோ கார் எடுத்துக்கலாம். ஸோ கார் வில் பி மூவ் இன் a straight line path. ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது, காரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பொசிஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகும்போது எந்த பாத்தில் மூவ் ஆகுது? ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் மூவ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் வந்து மூவ் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷன். ஸோ ஒன் பொசிஷன் வி டேக்கன் as A or X, another position we taken as Y or B. ஓகேவா? A and B எடுத்துக்கலாம், இல்லை X and Y எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த 2 பொசிஷன் இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லீனியர் பாத்துன்னு சொல்கிறோம். இந்த லீனியர் பாத்தோட டைரக்ஷன்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன்லி இன் a சிங்கிள் டைரக்ஷன். ஓகேவா? ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகுது. ஸோ நான் வேறு எந்த சேஞ்சஸும் நடக்கல. ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து 1 dimensional பாத்துன்னு சொல்கிறோம். we taken as a 1 dimension in this straight line path. So after that we taken as a, it's a moving car or moving bus, moving train also. Okay, the train will be moved in the single track only. Okay va? அந்த ஒரு ட்ராக்னு எடுத்தால் அந்த ட்ராக்ல தான் மூவ் ஆகும் ட்ரெயின். So it's also a straight line path. So after that we taken as a, this position. Okay, so we taken as a second dimension, 2 dimensions, sorry. A particles moves along a curved path in a place. Particles will be moved in a curved path. Curved path means what? It's rotating some rotating distance. Okay va? என்ன ஆகுது? அந்த ஆப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகி மூவ் ஆகுது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகி மூவ் ஆகுது என்ன சொல்கிறோம்? curved pathன்னு சொல்கிறோம். It's a, this curved path we taken as a one position to another position means it's a circulatory motion. ஓகேவா? அந்த circulatory motion நம்ம என்னன்னு calculate பண்ணுறோன்னா 2 dimensional pathன்னு calculate பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷன் கர்வ் பாத்தில் வந்து மூவ் ஆகுது, அதோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது. சென்டர் பொசிஷன் என்ன இடத்துல இருக்குது? ஒரே சிங்கிள் பொசிஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ கர்வ்டு பாத் வி டேக்கன் அண்ட் வி ஷோ இன் திஸ் டயக்ராம். ஓகேவா? ஒரு சர்க்குலேட்டரி மோஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுது? அந்த இடத்துல ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு சர்க்குலேட் ஆகுது. So we taken as this point also we calculated and another point also calculated. Okay, so 2 dimensional path, it's a particles moves along a curved path in a place. Okay, this also we calculated as in time and the directions.
So after that we taken as in 3 dimension. So 3 dimension means what? It's a particles moving in 3 dimension, the space and the motion. Okay, we taken as some space, some quantity of space, and some time will be calculated. So because of the objects will be in a heavy loaded. Okay, and the objects எப்படி இருக்கலாம் அப்படினா some heavy loaded object கூட இருக்கலாம். So we occupy some space. அந்த mass calculate பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி some space வேணும், and calculating the time also. Okay, it's a motion. So the moving of the object is a motion, so we calculating the motion also. On the changes nadakudilla, so this changes is a we tells us in motion. So it's a 3 dimension. So the point will be calculated in a single point. Idhula endu enna agudhu abinaka 3 types வந்து split ஆகி motions வந்து calculate ஆகுது. So இந்த இடத்துல வந்து 2 dimensionக்கு வந்து best example நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா carom board. Okay, so carom board is a நம்ம வந்து பாயிண்ட் மெஷர் பண்ணுறது என்னமோ வந்து ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டில் தான் நம்ம வந்து அதை வந்து புஷ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம், பட் ஆனால் அது டைமென்ஷன் வந்து என்னமா ஸ்ப்ளிட் ஆகும், 2-3 ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஓகேவா, இந்த மாதிரி 2-3 டைப்ஸில் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது அந்த டைரெக்ஷன்ஸ் வந்து 3 டைப்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. 3 டைரெக்ஷன்ஸாக இட்ஸ் a 2 dimension path. ஸோ திஸ் 3 dimension இஸ் we split in number of ways. ஓகேவா, ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு 3 ways போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு 3 dimensionன்றதுனால. ஸோ பட் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா எந்த டைரெக்ஷன் எந்த மேக்னிடியூட்ஸ் வழியாகவும் என்ன ஆகும், அது டைரெக்ஷன்ஸை சேஞ்சஸ் வந்து கொடுக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் நாட் அ மென்ஷன் இன் எ பர்டிகுலர் டைரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் த மேக்னிடியூட்ஸ். ஸோ த பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ்ஸ் இன் 3 dimension ஸ்பேஸ் அண்ட் மோஷன்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் த பேர்ட் ஃப்ளையிங் இன் த ஸ்கை. ஓகேவா, ஸோ ஒரு பேர்ட் வந்து ஸ்கையில் வந்து இட்ஸ் ஃப்ளையிங் மீன்ஸ் its directions also changes and the magnitude times also changes. So this is a 3 dimension will be calculated. So after that we taken as a concept of vector algebra. So the 2 type of concept will be taken in this algebraic expression. One is a scalar, another one is a vector. It's a quantity will be measured. Okay, one is a scalar quantity, another one is a vector quantity, which related to the magnitude and the dimensions. So we know that what its definition of the scalar means what? Scalar na enna? Scalar means, so it's a some quantities will be occupied means it's only in the magnitudes will be related to that quantity. Okay va? So scalar na enna சொல்றாங்க அப்படினாக்கா அந்த magnitudes என்ன ஆகாது, only direct magnitudes மட்டும் தான் வந்து அந்த quantitiesல occupy ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து வெக்டாரில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ சேஞ்சிங் இன் தட் குவான்டிட்டிஸ். ஓகேவா, ஸோ தீஸ் வில் பி ரிலேட்டட் டு ஸ்கேலார் அண்ட் த வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஸோ இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இஸ் டிஸ்டன்ஸ். என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் அ குவான்டிட்டி மெஷர்ட் இன் திஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஆல்சோ. ஓகேவா, ஸோ இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த மேக்னிடியூட் அண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ வி டேக்கன் அஸ் அ டிஸ்டன்ஸ், ஸ்பீட் வில் பி calculated and temperatures will be measured, mass will be calculated, after that energy also calculated. So these 5 examples we calculated in this moving objects. It's related to the magnitude and the directions of the objects. It's a concept of vector algebra. So here it's a continuation of vector. So the vector is it's an example of force, velocity, displacement and acceleration. So we know that it's an example of the scalar quantity, right? Scalar quantity means it's only in the direction, only in the magnitude, and the vector means both the direction and the magnitudes also same. So it's only magnitude is only same in the scalar quantities, and the directions and the magnitudes both are same in the vector quantity. Okay, now you clear? So it's an example: force, velocity, displacement and acceleration. So velocity means it's a traveling of the time. Time travel is a velocity. Okay. So after that displacement and acceleration. So force oda adoda time calculation, evlo force apply pandrom idella vechi calculate pandratha vector quantity is an example. So after that magnitude of the vector. So vector oda magnitude enna nu paakranga ipo. So here we taken as vector is a A form. So A vector is denoted as a magnitude of modulus of A vector. So A vector is a magnitude formula கொண்டு வரும்போது it's a modulus of A vector னு calculate பண்ணிக்கறாங்க.
So it's transfer into in modulus because of நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவிங்கில் இருக்குது அப்படின்னும் போது இட்ஸ் a straight line path. So objects also moving in a straight line, it's parallel to the magnitude also moving. Okay, so magnitudes எப்படி இருக்குது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So the objects moving means magnitude also calculated in a same straight line path. Okay va, so magnitudes it's a vector. So these two will be parallel in both the directions. Okay va, ரெண்டுமே வந்து parallel-ஆக இருக்குது அப்படின்றாங்க. So same magnitudes and directions. So the next one is the different types of vectors. It's equal vector. So the vector is it's a equal vector. Okay va, different types of vectors will be calculated. One is the equal vector, another one is the parallel and the anti-parallel vector. Okay va, so first equal vector நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா it's also same in the magnitudes and the directions. So equal vectors la same magnitudes and the directions will be there. So physical quantities, it's another name of the collinear vector. Okay va, collinear vector means it's zero calculated in 0 degree to 180 degree we calculated. So it's in between the angle will be different or changed in a calculation. So in the angles in between angles நம்ம calculate பண்ணுறதா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா collinear vector சொல்கிறாங்க. It's a name of physical quantities. Okay va, quantities என்ன சொல்கிறாங்க, physical quantities. Inside of this equal vector, it's a two types will be there. One is a parallel, another one is a anti-parallel. So parallel means what? ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவிங்கில் இருக்குது அப்படின் போது ரெண்டுமே பேரலாக போகுது, பேரலல் டைரக்ஷன், பேரலல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னாக்கா வந்து இட்ஸ் a 0 degree will be calculated. ஓகேவா, ஸோ அதே the directions வந்து opposite to each other means it's calculated in 180 degree. Okay, so it's a parallel vector and another one is the anti-parallel vector. Okay va, so parallel vector போது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒரே இடத்துல ஒரே மோஷனில் மூவ் ஆகுது. So it's calculated as 0 degree and another one anti-parallel means 180 degree. It's calculated in opposite directions. Okay, it's perpendicular to each other. So the unit vector after that is a unit vector. So this unit vector is divided by its magnitudes or a unit vector. So நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டிஸில் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை வந்து மேக்னிடியூட் ஃபார்மில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் போது என்ன பண்ணுவோம், இட்ஸ் வெக்டார்லேருந்து என்ன பண்ணிப்போம், கேப்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். ஓகேவா, இட்ஸ் அ மேக்னிடியூட் ஃபார்ம். ஸோ வி டேக்கன் அஸ் த வெக்டார் வில் பி டிவைடட் பை இட்ஸ் மேக்னிடியூட். யூனிட் வெக்டார்னால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த வெக்டார் வந்து என்ன ஆகுது, மேக்னிடியூட்ஸை வந்து என்ன பண்ணிக்குது, டிவைட் பண்ணிக்குது. ஓகேவா, இட்ஸ் டிவைடட் பை இட்ஸ் மேக்னிடியூட் மீன்ஸ் it's known as a unit vector அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, its A will be denoted as a cap. So unit vector means A will be denoted as an a cap. So another one, it's divided into in the unit vector, அதாவது parallel and the anti-parallel will be changed. After that second point is first one is a equal vector, another one is a unit vector. So these unit vector will be divided into two forms, orthogonal vector, another one is a unit vector. So orthogonal unit vector, so unit vector means it's divided the magnitude. Orthogonal vector means it's calculated in the angle of 90 degree. Okay, orthogonal vectorல வந்து நம்ம என்ன டிகிரி கால்குலேட் பண்ணுறோம், 90 டிகிரி கால்குலேட் பண்ணி நம்ம இதோட டைரக்ஷன்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் அஸ் இன், இந்த இடத்துல நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒன்லி ஏ வெக்டார் ஒன்லி கால்குலேட்டர். ஹியர் வி டேக்கன் அஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ijk வெக்டார். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் 3 dimensional magnitudes. ஓகேவா, 3 dimensional magnitudes ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இங்கே என்ன ஆகுது, ஆர்த்தோகோனல் வெக்டாரில் ijk will be taken on this vector. Okay, so it's a 3 also it's perpendicular to each other. ஓகேவா, இந்த 3 directionsம் வந்து ஒன்னோட ஒன்று என்ன ஆகாது, it's not in the same directions and the magnitudes, it's opposite to each other, it's a perpendicular form. Okay, so this is a orthogonal vectors. Okay, now you clear the orthogonal vectors. So now I repeat once again. So it's a vector form, it's an example of vector. The vector means same directions and the magnitudes, it's a force, velocity, displacement and acceleration. So these four will be calculated as in time, mass or directions. Okay va, நம்ம அதோட displacements, அதோட acceleration, next force வந்து calculate பண்ணுறோம். So magnitude of a vector means
So vector will be denoted as in A vector, it's denoted as in it's a modulus of A vector. Okay, so we calculated its a magnitude will be calculated in this vector unit. Okay va, நம்ம ஒரு வெக்டார் ஃபார்மில் ஒரு லைன் வந்து டிரைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அந்த லைனை வந்து மேக்னிடியூட் ஃபார்மில் கால்குலேட் பண்ணும்போதும் சேம் டைரக்ஷன்ஸில் சேம் மேக்னிடியூட்ஸில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஓகே, இட்ஸ் வில் பி not in this changes. So different types of vector will be formed. One is the equal vector, another one is the unit vector. So equal vector will be divided into two types. One is a parallel, another one is a anti-parallel. Okay, so this equal vector is the same directions and the magnitudes, but in physical quantity also in same. Okay va, idoda physical quantities enna pannum appadina equal vector la same ah da irukum appadinaanga. This vector is another name of collinear vector. Collinear na நம்ம already பார்த்திருப்போம்ல. ஸோ மேக்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் 3 ஆன்சர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அதோட 3 ஆன்சர்ஸை ஃபைனலாக என்ன ஆகும், கொலினியர் டு ஈச் அதர். ஓகேவா, அந்த மாதிரி வரும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கொலினியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுவோம். ஓகே, ஆன்சர்ஸ் சேமாக இருந்தால். ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறேன் கொலினியர் வெக்டார். ஸோ வி டேக்கன் அஸ் இன் இட்ஸ் அ 0 degree to 180 degree in between. ஓகேவா, 0 டிகிரின்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம், another one 180 டிகிரியில் ஆங்கிளில் கால்குலேட் பண்ணுவோம். So this is the parallel and the anti-parallel. Okay, so parallel means 0 degree of the angle, anti-parallel means 180 degree of the angle. It's a two lines will be parallel to each other. This will be perpendicular to each other. Okay va, so இது ஒன்னோட ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்காது, it is not equal to these two angles. After that unit vector, so this vector is divided by its magnitudes. Okay, so இந்த unit vector என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதோட magnitudes வந்து டூ டைரக்ஷன்ஸில் வந்து இட்ஸ் ஸ்ப்ளிட்டட். ஓகே, அது டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் வெக்டார் இஸ் அ யூனிட் வெக்டார். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஏ வில் பி டினோட்டட் ஆஸ் இன் ஏ கேப். ஏ கேப் இஸ் த இட்ஸ் சேஞ்ச் இன் டு த மேக்னிடியூட் ஃபார்ம், வெக்டார் டு மேக்னிடியூட். ஸோ another one is the orthogonal vector. It's a 90 degree will be calculated. So this angle, it's a 3-dimensional form. So we taken as an ijk, it's a 3-dimension vectors. Okay, so we taken as in 3 points in ijk. So now you clear students, it's a dimensions and the magnitude of this different types. Okay, and its types. Okay students, now you clear now. Homework will be sent in the WhatsApp group. You send it proper timing. Okay, thank you.